আমি মোল্লা মনিরুজ্জামান ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাম্পেইন থেকে বলছি। আমরা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামের উপরেই আমাদের এই আজকের ওয়ার্কশপ। আমার সাথে আছেন ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামের আমার বস সাtt, অ্যান্ড উনি আপনাদের সামনে আসলে সব কিছু বলবেন যে কীভাবে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামটা কাজ করে। থ্যাংক ইউ। Hello everyone, this is Satt. I'm the financial educator from Financial Literacy Campaign. So today we're going to discuss about health and wealth, So this is one of the workshop program. Of course, it's not the whole workshop, just a little bit introduction. And if you're interested to attend this workshop, you're welcome to contact us. This is not the financial advice or, tax advice or professional advice, right? This is just a educational program. So we are part of this financial literacy campaign, national campaign, not only US and Canada as well too, right? So our goal is we would like to educate 30 million by 2030, to educate many people for financial literacy. So thank you for joining us. Our workshop, total 6 workshops, to educate and empower yourself to become a money manager, right? So control your finances like control your future, right? So everyone has a story, right? Taking care, your loved one, right? So your elderly loved one, my dad, and my mom, they need help, right? So many may have a family, they live in now nursing home or long-term care, or everybody have a story, your own experience, right? So today I'm going to talk about a little bit about health and wealth, how related. So when we are building wealth, right? When we are accumulating money and building wealth, so we also think about, how do, we leave our legacy to our family, right? How do we protect, our asset, right? So how will we remember financial matter, right? So we talk about this financial foundation, the first thing start with the protection. We have to protect our family. This is the first thing we have to do. And second is the debt management, emergency fund and investment, right? Step by step building the financial foundation. So protecting our legacy for our loving one is the most basic thing. So when we are building wealth, there's a 3 part, right? The first part is the accumulation part. When we're young, we save money, we accumulate wealth, right? Mm-hmm. So the next part is the distribution part, Distribution means, like when we retire, you're going to start taking out, using money, all the money you save, And then the last part is the transferring, So I have my house, my money, all of this, how we're going to transfer this to our next generation, right? So that's called the transfer part, estate transfer, right? Mm-hmm. So how many people have a will or trust, right? Many people, even my friend, they don't have, a lot of people don't even have a will, right? Or trust, So how many have a document, So some people, they have a lot of document and you don't remember, So I have one client, he have like about more than 30 account and the family don't even know where it is, So those kind of thing, So we have to document everything we have. এতক্ষণ পর্যন্ত সাtt আপনাদেরকে যা বলেছেন তা হচ্ছে যে এই ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন সম্পর্কে আমরা আসলে কিভাবে জানবো, ফাইন্যান্স আসলে কিভাবে কাজ করে। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে আপনার সম্পদ, আপনার যদি এই সম্পদ আপনি অ্যাকোমোডেশন করার পরে এটা ডিস্ট্রিবিউট করবেন, তারপর এটা দিয়ে যাবেন আপনার হেরিটেন্সের কাছে। কিন্তু এগুলোর কথা হচ্ছে যে কিভাবে করি, এটা কিভাবে হয়, হওয়ার পরে যে ডকুমেন্টটা কোথায় থাকে, ডকুমেন্টটা আপনি আসলে কাকে দেবেন, এই জিনিসগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে হবে, না হলে কিন্তু একটা সময় ব্যাপারগুলো একটু কনফিউজ আকারে চলে যাবে। নেক্সট. So we have a worksheet, we call it estate planning worksheet, right? To make sure, our property will go down, the person we choose, right? Something happened to me today and me and my husband. So we can just make a simple will, right? Who we want to give it, right? So to avoid the probate process, maybe some of us, maybe we need a trust, right? Of course, you can discuss with a professional person like a lawyer or something like that, right? This is just an education, So maybe some of us, maybe we also need a personal directive, what do I want, when I've been hospitalized or unconscious or life support or something like that, So some of us, we have to give the authority if I'm unconscious, I cannot make a decision, so somebody have to step in, maybe we may need the power of attorney, something like that. Yes. Thank you, Ms. Nan. So
ও নানসেট বলতে চাচ্ছে যে এস্টেট প্ল্যানিংয়ের একটা প্রসেস আছে। প্রসেসটা হচ্ছে আপনার সম্পদ আসলে কীভাবে যাবে, এটা আপনি উইল করতে পারেন। উইল না করে আপনি যদি মনে করেন যে না, যদি প্রোভাইড করে যদি আপনি যেতে না চান, তাহলে আপনি ট্রাস্টের কাছে দিতে পারেন। আবার মনে করেন আপনি ট্রাস্টের কাছে দিলেন, কিন্তু তাও আপনার পক্ষে সম্ভব হলো না, কিন্তু আপনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, হসপিটালে গেলেন, আপনার হয়তো ওই কগনিটিভ পাওয়ারটাই নেই, আপনি বুঝতে পারছেন না কী করবেন। সেই সময় আপনি এটাকে পার্সোনালি ডাইরেক্ট করতে পারেন। কিভাবে সেটা আপনি কারোর কাছে ট্রান্সফার করতে আপনার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কোথায় যাবে না যাবে। এইগুলি আমাদেরকে আসলে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্কশপের মধ্যে আপনাদেরকে বুঝাতে পারি, বলতে পারি যে প্রসেসগুলি আসলে কীভাবে কাজ করে। নেক্সট। So to have a peace of mind, what is the cost of not having the proper documentation, right? If we are not documented, how our children will get it, right? So, sometimes maybe we have to go to probate court, to the probate judge will decide, who should get, my property and access, something like that. So that's very, very important. Just to have a peace of mind, to have a proper document, right? Like an updated beneficiary, maybe proper will, or maybe the trust, right? Something like that, yes. আসলে আপনার মানসিক শান্তির জন্য এটা করা উচিত। আপনার জানা উচিত আপনার অসুস্থ অবস্থায় অথবা আপনার অবর্তমানে আপনার পরিবার, আপনার উত্তরাধিকারী সম্পত্তির কীভাবে মালিক হবেন, সেটা উইল, ট্রাস্ট অথবা আপনার নিজের ডাইরেকশনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। এটা আপনার জন্য একটা মানসিক প্রশান্তি, এটা আপনাকে একটা সান্ত্বনা দিবে যে অ্যাটলিস্ট আমি তো এই কাজটা সম্পন্ন করেছি। ধন্যবাদ। So another one is, a lot of people are finding the bankruptcy running out of the money, right? The reason many of senior here in this country, they run out of the money is because of the healthcare costs, So we all worry, So it's very expensive nowadays, right? রানিং আউট অফ মানি জীবনের আপনার যে কোনো পর্যায়ে হতে পারে যদি আপনি প্ল্যান না করেন। কারণ অসুস্থ হলে কিন্তু আপনার মেডিকেল কস্ট অনেক হাই। 65 দেখুন 66-65% ইয়ে চলে যাবে আপনার মেডিকেল কস্টের মধ্যে। ম্যাক্সিমাম ব্যাংকরাপসি এই দেশে হচ্ছে আসলে মেডিকেল কস্টের জন্য। এটার জন্য আপনাকে একটা প্ল্যান করতে হবে যে কীভাবে এই সমস্ত দুর্দিন যখন সামনে আসবে কীভাবে পার হবে। নেক্সট। So the cost for, a retiree, it may cost over $600,000, Oh my Yeah, like a nursing home nowadays in New York, even almost $500 per day, something like that. So it can cost quite chunk of money. That's why many senior citizens, when they have a long-term illness or sickness like that, it costs quite a bit of money. So healthcare cost is going to be after retirement is very, very high. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলমোস্ট এভারেজ হচ্ছে অলমোস্ট $600,000। এটা যদি প্রপারলি প্ল্যান করা না হয় তাহলে কিন্তু দিনে দিনে আরও বেশি বাড়তে থাকবে। সেই জন্য আপনার একটা প্রপার প্ল্যানিং দরকার যে আপনার আসলে রিটায়ারমেন্ট পরে like a couple, like husband and wife can be more than $600,000. Exactly. It's a huge amount of money. এটা বিশাল অঙ্কের টাকা। So another one, to a little bit understanding about what is the Medicare and Medicaid and, all of this program out there, and quite confusing to many of us, right? Exactly. Many people think a Medicare is if you turn 65, you are automatically qualified, right? Not for everyone. Of course, you have to work in this country, you're fully, have at least Social Security, fully credit, things like that, right? To be eligible Medicare, exactly. right? Yeah. So Medicaid is not for everybody also, right? Medicaid is for based on your income and based on your asset, right? So not everybody can apply Medicaid as well too. They have a qualification. You have to be eligible. For what? For the Medicaid? For the Medicaid, Yeah. yes. So Medicare, Medicaid, Medicare সাপ্লিমেন্ট এগুলো একটা কনফিউজিং ব্যাপার। আমরা সবসময় মনে করি যে মেডিকেটটা হয়তো সবচেয়ে ইজি। না, এগুলো মেডিকেট হচ্ছে আপনার ইনকামের উপরে। আপনার ইনকাম কোয়ালিফাই করতে, আপনার অ্যাসেট কোয়ালিফাই করতে মেডিকেট পাওয়ার জন্য। আর মেডিকেয়ার আপনি 65 যদি হন তাহলে আপনি মেডিকেয়ারের জন্য এলিজিবল, বাট আপনাকে 10 বছর অ্যাটলিস্ট 40 কোয়ার্স আপনাকে ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে। তো এই কনসেপ্টগুলো আপনাদের ক্লিয়ার হওয়া যেত। অনেকের ইনকাম হয়তো অনেক বেশি হাই, যে ইচ্ছা আপনি মনে করেন যে আমি 65 হয়ে গেছি আমি মেডিকেয়ার পাবো। না, মেডিকেয়ার আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওয়ান্স ইউ অ্যাপ্লাই তখন আপনি মেডিকেয়ার পাবেন। অনেকের ইনকাম আবার দেখা গেল যে মেডিকেয়ারের অনেক জিনিস আপনাকে কাভার করবে না, তখন আপনাকে মেডিকেয়ার সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন। সেটা আপনার কো পেমেন্ট, কো ইন্স্যুরেন্স, এগুলো মেডিকেয়ার সাপ্লিমেন্ট ইউজ করে। এই সমস্ত জিনিস আমাদের ওয়ার্কশপের মধ্যে আসলে শেখানো হয়। আপনারা যদি আমাদের ওয়ার্কশপের মধ্যে আসেন এগুলো সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কীভাবে আসলে এই জিনিসগুলো কাজ করে। নেক্সট।
So Medicare, right? Medicare is it's a federal government program, right? So if you're still covered by your own Union. insurance, you're still working, maybe you can just apply Part A, something like that, right? So and Medicare Part A, or do you think it's cover everything? Not really, right? Of course, there's some limitation. Yes. Exactly. No, Medicare doesn't come. It has two parts. Medicare has two parts, A and B. Yes. If you work and pay the Medicare taxes, A goes for the hospital, B goes for the doctor. And it doesn't cover 100% because it covers only 80%, 20% that you pay for this one. Excellent. Next. So there's like a 4-part, right? Medicare Part A, Part B, Part C, and Part D. So Part A and Part B is we call like a original Medicare, right? So it's covered by federal government. Part C and Part D are usually private company. Like some people they want to be supplement. Beside the A and B, they choose C and D as well too, right? So Part A is like we all know that there's a hospital insurance, right? Hospital visit usually cover for that, and Part B is like an outpatient, right? Outpatient care, go see the doctor, stuff like that, yeah. Part A, Part B, Part C, D, পার্টগুলি খুব ইজি বোঝা। এ হচ্ছে হসপিটাল, বি ডাক্তার, ডি হচ্ছে আপনার ড্রাগ। আপনার এ আর বি থাকলেই ডি পাওয়া যাবে এমন কথা না। এ আর বি মেডিকেয়ার পার্ট এ অ্যান্ড বি ইজ ফেডারেল গভর্নমেন্ট। ডি আপনাকে কিনতেই হবে, থাকতে হবে আপনাকে ড্রাগের জন্য। আর যারা আসলে এগুলি কস্ট এফোর্ড করতে না পারে এ অ্যান্ড বির জন্য, ইউ ক্যান গো টু সি। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ এ সি, আপনার সি আছে, ডি আপনাকে ওর মধ্যে থাকতেই হবে। এই জিনিসগুলি কনফিউজ না, বাট এই পার্টগুলি আসলে এইভাবেই ডিজাইন করা। নেক্সট। So another one is a Medicare supplement, right? So like you said, Medicare Part A, hospital, Part B, outpatient, doctor visit, right? So it don't cover everything. So, someone like to pay the co-payment or co-insurance, Exactly. they want to choose like a Medicare supplement, or long-term care insurance policy, something like that. Yes. Supplement is another thing. It covers your co-payment. It covers your co-insurance, because 20% is a lot of money depending on আপনার কত টাকা 20%, কত ডলারের 20%, 100,000 or 20% is $20,000. এটা কিন্তু আপনার পকেট থেকে। আপনি যদি মেডিকেল সাপ্লিমেন্ট থাকে, ওই সাপ্লিমেন্টের কোপেমেন্ট কোইন্স্যুরেন্সটা কভার করবে। Yeah. Next. So which one will be good for you, and then you should discuss, and some professional people out there, right? Yeah, that's right. Yeah, that would be the best option because everybody have a different situation, right? Yeah. প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থানটাই আসলে ভিন্ন। আপনার জন্য কোনটা সুইটেবল, এটা একটা প্রফেশনের সাথে আপনাকে আলাপ করতে হবে। সেই অনুযায়ী আসলে সামনের দিকে আগানো উচিত বলে আমরা মনে করি। নেক্সট। So another one I would like to talk about, like back to first slides, right? Long-term care, like long-term care, right? So long-term care is usually do not cover from Medicare. So long-term care mean, after like 100 days or 90 days, right? After 3 months, usually our health insurance, Medicare, or even the regular private insurance will not cover, So nursing home costs or home care usually paid by either private pay or, Medicaid, if you have low income, you don't have a lot of assets, so that's a Medicaid program. So long-term care is one of the big issue for all of us right now that, if I cannot perform, any eating or dressing, or who's going to take care of me, right? Who's going to change our diaper or, push the wheelchair or something like that. So that's called long-term care. So we have to plan ahead for that program as well too, right? So we never know, right? Who pays for that? Long-term care is, it's definitely not covered by Medicare, Medicare or Medicare supplement, either one. So either usually private pay or private long-term care insurance, or maybe if you're eligible for Medicaid will pay for it. But if I'm not eligible Medicaid because of my income, or, I have property and stuff like that, maybe I have to have a different option, look for a different option. Maybe I may need a private long-term care insurance, or yes. লং-টার্ম কেয়ার এগুলো আপনি কখন পাবেন? সেরকম আপনাকে 6টা কাজের যদি 2টা আপনি করতে না পারেন, যেমন আপনি বেদিং করতে পারেন না, গোসল করতে পারেন না, আপনি নিজে কাপড় পরতে পারেন না, আপনি খেতে পারেন না, আপনি চলতে পারেন না, তখন আপনার লং-টার্ম কেয়ার দরকার। কিন্তু এটা হঠাৎ করেই পাওয়া যাবে না। অ্যাটলিস্ট 90 days আপনাকে ডাক্তারের ইয়েতে থাকতে হবে, তারপরে আপনি সেটা পাবেন। যাদের মেডিকেড আছে সাধারণত মেডিকেড এটা কাভার করে, কিন্তু যাদের মেডিকেয়ার আছে, মেডিকেয়ার কিন্তু লং টার্ম কেয়ার কাভার করে না।
তার জন্য আপনাকে একটা প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্সের কাছে যেতে হবে। ওইটি হচ্ছে একটা বিরাট ধরনের প্ল্যানিং, কারণ আপনি কখনো জানেন না যে 65 হয়েছেন, 65 আগেও সেটা হতে পারে, বয়সের কোনো ব্যাপার না সেটা। এর জন্য একটা বিরাট বড় প্ল্যানিং দরকার, এবং একটা প্রফেসরের সাথে আলাপ করা উচিত, যদি এইটা আমার কখনো হয় তখন আমি কী করব। নেক্সট। So the need of the long-term care is like a 10 out of 7, like 70%. So it's quite high, right? 7 out of 10, we may need the long-term care, right? So even like some 48%, like even though they're not 65 yet, they still need the long-term care. I know someone, my friend mom, she's just 50 something and she need long-term care already, right? So long-term care, 70% of the 65 যারা হয়েছেন তারা সাবজেক্ট টু লং টার্ম কেয়ারের জন্য। এটা হতে পারে কারো, বয়সটা কোনো ব্যাপার না, সে কথাই বললাম যে কোনো সময় আপনার সেটা দরকার হতে পারে। তো আমি মনে করি এর জন্য একটা প্রপার প্ল্যানিং দরকার আপনার। থ্যাংক ইউ। নেক্সট। So like this topic, right, workshop number 4, to make a conclusion, right, this topic is health and wealth, right? So we talk about, like how we should put all document together, right? Like something happened to us, who's going to take the house, who's going to take our bank account or property. Maybe we may need a will, maybe we may need the trust, or, like a planning ahead, right? Who's going to take care of my children there? I may have to choose a guardianship and stuff like that, right? So that's one part. The second part is that we talk a little bit about healthcare costs, right? Because of the rising healthcare costs, more than 50% of the bankruptcies are because of the healthcare costs, right? To understand about Medicare Part A, Part B, like long-term care, So we have an educational program, like to learn more about it, right? We have a full workshop, you are all invited to come and join the workshop, right? থ্যাংক ইউ। সো যত কিছু আমরা আলাপ করলাম, এগুলির আসলে আপনার সম্পত্তি কী হবে, আপনার উইল কীভাবে হবে, আপনি ট্রাস্ট করবেন কি না, আপনার যদি অসুস্থ হয়ে যান লং টার্ম কেয়ার কীভাবে হবে, আপনার মেডিকেয়ার আছে সেটা একদিকে পার হয়ে গেলে, মেডিকেয়ার আছে কিন্তু আপনি সব কিছু কাভার হচ্ছে না, এই সমস্ত জিনিস আপনার আসলে আগে থেকে প্ল্যান করা উচিত, ওই দুর্দিনের জন্য জিনিসটা কাজে লাগে। আমরা আসি এই সমস্ত এডুকেশনের জন্য, আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি মোল্লা মনিরুজ্জামান, নাম্বার হচ্ছে 9172888458। থ্যাংক ইউ। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।